Oi, pessoas da internet! Hoje tem história no canal. E a história de hoje tem um dilema moral. Você assumiria a culpa de um crime para livrar alguém que você ama? Bem, além desse dilema, vamos aumentar nosso vocabulário com palavras mais complexas, as que são usadas no nível intermediário e avançado do inglês. Repita em voz alta comigo. Não tenha vergonha de errar, medo de praticar, nem insegurança. Para aprender a falar em inglês, você precisa falar em inglês. Nos vídeos aqui do canal, você tem a chance de falar em inglês lendo o texto na tela e me ouvindo e saber a tradução com a legenda em português do Brasil que eu também coloco na tela. Então, não tem razão para você não praticar. Depois da história, vamos falar sobre verbos no passado. Esse tema merece um vídeo inteiro aqui do canal, mas vamos falar um tiquinho deles aqui hoje. Então, fica até o final do vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para continuar praticando e melhorando seu inglês. E para quem já é inscrito, deixe aqui o seu like antes da história começar. Agora se prepare e solte a sua voz, porque chegou a hora da história. What would you do? Lily had a secret that she kept hidden from her family. She assumed that she had stolen a jewel from the store where she worked. But, in fact, the one who had stolen that jewel had been Greg, Lily's brother, who worked as a private driver for the owner of the store. Lily decided to take the blame for her brother because she knew he could get into a lot of trouble if he was involved in a theft. Greg had gambling debts, so in a moment of desperation, he decided to steal the jewel. Greg was very handsome and could speak English and French very well. Languages he learned when he worked as a waiter on a cruise ship. According to Greg, the distance from his family made him quit his job and return to his parents' house. But the truth is that he started playing in the casino on the ship where he worked and got into debt for that. Greg was a lucky guy and really did win big initially. Until one day his luck changed and he lost everything he won in an all-or-nothing bet at a gambling table, causing him to borrow money to continue playing, in search of the day when his luck would smile again, which he never did. Greg gambled whenever he got the chance, and it interfered with his work. So, the operations manager thought it best to fire him. Now, unemployed, in debt, and with nowhere to go, Greg has returned to his parents' house. A week after Greg moved back in with his parents, his older sister Lily got him an interview with the owner of the jewelry store where she worked. The vacancy was for a private driver. The same day, Greg started to work and his new boss always needed him to work overtime, which explained why he always had new clothes and expensive things. Months passed until the day of the theft.
Lily saw that her brother had entered the store with the owner the night before the robbery, and she knew he had debts and was being threatened to pay. The morning after opening the store, Lily found a very expensive necklace missing, and at that moment, she knew what had happened. When the manager told her that there had been a robbery, that the security camera had been covered, and that there were no signs of any damage, break-in, Lily burst into tears and desperately took the blame. Lily knew that Greg had stolen the necklace, and that if he didn't pay the gambling debt, he could even be killed, and if he was reported for stealing the jewel, he could be arrested. Lily's parents were devastated when they found out their daughter had been fired for stealing. They could not understand why she would do such a thing, especially since she has always been a responsible and reliable person. Lily felt awful about what she had done, but she could not bring herself to tell the truth and risk her brother's life. Days turned into weeks, and Lily's guilt began to consume her. She could not sleep at night and found it hard to concentrate during the day. Because she was always a good employee, the owner of the store did not call the police. She just fired her, and they made an agreement where part of Lily's labor rights after her departure would be used to pay for the jewelry, and the rest of the value of the jewelry would be forgiven. She knew she had to come clean and tell her family what had really happened. But she was afraid of the consequences. And her brother's reaction, which according to Lily was a weak-minded boy. One day, Lily decided to tell her family the truth. She explained that she took the blame for her brother because she did not want him to lose his job and get in trouble with the police. Her parents were shocked and saddened by what they heard, but they also understood why Lily did this. A few days later, Greg decided to move out of his parents' house, and he said that he finally found someone who supported him and really loved him. And so he was leaving the place he should never have returned to. When Lily found out about this, she thought about denouncing her brother, but it was too late for regrets. A história de Lily é um tanto controversa. Há quem pense que cada um deve se responsabilizar pelos seus atos, e aos que pensam que devemos cuidar uns dos outros, especialmente dos que demonstram não ser tão responsáveis ou cuidadosos com eles mesmos. Ambas as formas de ver e viver a vida são comuns e todo mundo conhece alguém que pensa de um jeito ou de outro, né? Claro que depois de saber do final da história, a maioria vai dizer que não faria o que Lily fez. Mas se coloque no lugar dela. A pergunta é, o que você faria nesse caso? Bem,
Seja como for, agora vamos falar do passado. Sim, essa história é narrada no passado e é cheia de palavras nesse tempo. Falar do passado em inglês é simples em alguns casos e mais complicadinho em outros. Alguns verbos como work, assume, gamble, return se tornam verbos no passado quando a gente coloca o ed no final de cada um deles. Esses são os chamados verbos regulares, aqueles que obedecem à mesma regra gramatical na hora de mudar a conjugação para o passado. Por exemplo, work vira worked, trabalhou. Assume vira assumed, assumiu. Gamble vira gambled, apostou. Return vira returned, retornou. É só colocar a letra E e a letra D no final, pronto. Fácil, né? E tem os mais complicadinhos, que são os verbos irregulares. Esses têm um jeito próprio de serem ditos no presente e no passado. Eles não obedecem à mesma regra e você aprende na base da decoreba. Sim, você pega uma lista de verbos irregulares, existem por volta de 300 deles em inglês, e você investe o seu tempo ali lendo, relendo, anotando, até aprender ou, pelo menos, se familiarizar com esses fofitos. Por exemplo, o verbo run, correr, no passado se torna run, correu. A pronúncia é igual, mas a letra muda. Você troca o U no presente pelo A no passado. Eat, comer, se torna ate, comeu. Drive, dirigir, se torna drove, dirigiu. E ainda tem os verbos que usam outros verbos para auxiliar no tempo gramatical da frase. Por exemplo, na frase had stolen, que significa roubar no passado, ou seja, roubou. Sim, falar do passado em inglês merece alguns vídeos aqui no canal, porque eu sei que um vídeo só não é suficiente para tanta informação. Parece confuso, e é. Mas por experiência própria, pratique mesmo sem saber todas as regras, mesmo sem saber todos os verbos irregulares e regulares. A prática te faz memorizar como dizer as frases corretamente. Aprender as regras é super importante para testes, provas, vestibular e para te ajudar a ter mais confiança na hora de falar ou escrever em inglês. Afinal, você sabe do que você está falando, né? Mas para conversar no dia a dia, sinceramente, ninguém liga. A polícia do verbo irregular não vai te prender por isso. Enfim, brincadeiras à parte, apenas fale corretamente e isso já é mais do que suficiente. Aproveita e compartilhe esse vídeo com um amiguinho que também quer aprender a falar inglês. Eu vou deixar aqui 2 sugestões de vídeos para vocês irem lá ver e praticar ainda mais. Espero que tenham gostado e aprendido. Até o próximo vídeo. Beijinhos!